Hello everyone. I am going to discuss the string functions in data structure. String functions are used in computer programming languages to manipulate a string or query information about a string. The most basic example of a string function is the length function. String is an array of characters. C programming language provides a set of predefined functions called string handling functions to work with string values. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു സ്ട്രിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോ സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻ strlen. സിൻടാക്സ് size underscore t strlen constant char star str. Size t represents unsigned short. It returns the length of the string without including n character. The strlen function calculates the length of a given string. The strlen function takes a string as an argument and returns its length. The returned value is of type size t. strlen ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിങ്ങിനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റായി എടുത്തിട്ട് ലെങ്ത്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ strlen vs sizeof. strlen returns you the length of the string stored in array. However, sizeof returns the total allocated size assigned to the array. strlen returned value 13. Sizeof would return value 20 as the array size is 20. Sizeof is a much used operator in the C. It is a compile time unary operator which can be used to compute the size of its operand. Sizeof can be applied to any data type including primitive types such as integer and floating point types, pointer types, or compound data types such as structure, union, etc. sizeof സിയിൽ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൈൽ ടൈം യൂണറി ഓപ്പറേറ്ററാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ strnlen. സിൻടാക്സ് size underscore t strnlen const char star str comma size underscore t maxlen. Size t represents unsigned short. It returns length of the string if it is less than the value specified for maxlen maximum length. Otherwise, it returns maxlen value. It returns the length of the given null terminated byte string, that is the number of characters in a character array whose first element is pointed to by str up to and not including the first null characters. The behavior is undefined if str is not a pointer to a null terminated byte string. തന്ന null terminated byte സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ strcmp. സിൻടാക്സ് int strcmp const char star str1 const char star str2. It compares the two strings and returns an integer value. If both the strings are same or equal, then this function would return 0. Otherwise, it may return a negative or positive value based on the comparison. If string 1 less than string 2 or string 1 is substring of string 2, then it would result in a negative value. If string 1 greater than string 2, then it would return positive value. If string 1 equal to string 2, then we would get 0 when we use this function for comparing strings.
The function strcmp is a built-in library function and it is declared in string. It compares both the string character by character. It starts comparing the very first character of strings until the character of both strings are equal or null character is found. ഇതൊരു ബിൽറ്റ് ഇൻ ലൈബ്രറി ഫങ്ഷനാണ്. ഓരോ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇത് സ്ട്രിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈക്വൽ ആകുന്നത് വരെയോ നൾ ക്യാരക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വരെയോ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻ strncmp. സിൻടാക്സ് char star str1, const char star str2, size underscore t n. Size t is for unsigned short. It compares both the string till n characters, or in other words, it compares first n characters of both the strings. The strncmp function returns a negative, 0 or positive integer depending on whether the first n characters of the object pointed to by string 1 are less than, equal to or greater than the first n characters of the object pointed to by string 2. സ്ട്രിങ് 1ൽ ഒബ്ജക്റ്റ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ട്രിങ് 2ൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് എൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കുറവോ ഈക്വലോ കൂടുതലോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് strncmp ഫങ്ഷൻ നെഗറ്റീവ്, 0 ഓർ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻ strcat. സിൻടാക്സ് char star strcat, char star str1, char star str2. It concatenates two strings and returns a concatenated string. The function appends a copy of the string pointed to by string 2 to the end of the string pointed to by string 1. It returns a pointer to string 1 where the resulting concatenated string resides. Next string function strncat. Syntax char star strncat, char star str1, char star str2, int n. It concatenates n characters of str2 to string str1. A terminator character will always be appended at the end of the concatenated string. The function appends a copy of the string pointed to by string 2 to the end of the string pointed to by string 1. The strncat function will stop copying when a null character is encountered or n characters have been copied. Next string function strcpy. Syntax char star strcpy, char star str1, char star str2. It copies string str2 into string str1 including the end character. It is used to copy strings. It copies string pointed to by source into the destination. This function accepts two arguments of type pointer to char or array of characters and returns a pointer to the first string, that is destination. സ്ട്രിങ്സ് കോപ്പി ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊരു പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് അതായത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻ strncpy. സിൻടാക്സ് char star strncpy, char star str1, char star str2, size underscore t n. Size t is unsigned short and n is a number. Case 1, if length of str2 less than n, then it just copies first n characters of str2 into str1. It copies
count character of string 2 to string 1. If count is less than or equal to the length of string 2, a null character is not appended to the copied string. If count is greater than the length of string 2, the string 1 result is padded with null character up to length count. സ്ട്രിങ് 1ലും 2ലും ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് സ്ട്രിങ് 2നേക്കാളും കുറവോ ഈക്വലോ ആണെങ്കിൽ നൾ ക്യാരക്ടർ അപ്പൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇനി കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് 1ൽ റിസൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. കേസ് 2. If length of str2 less than n, then it copies all the characters of str2 into str1 and appends several terminator cards to accumulate the length of str1 to make it n. Next string function strchr. Syntax char star strchr char star str comma int ch. It searches string str for character ch. The thing is, when we give any character while using strchr, then it internally gets converted into integer for better searching. It finds the first occurrence of a character in a string. The character C can be the null character. The ending null character of string is included in the search. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ strrchr. സിൻടാക്സ് char star strrchr char star str comma int ch. It is similar to the function strchr. The only difference is that it searches the string in reverse order. It locates the last occurrence of a character in a string. It returns a pointer to the last occurrence in the string. The terminating null character is considered part of the state string. ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ strstr. സിൻടാക്സ് char star strstr char star str comma char star srch term. It is similar to strchr except that it searches for string srch term instead of a single char, not to search for a string but a substring. It returns pointer to the first occurrence of the matched string in the given string. It is used to return substring from first match till the last character. Thank you.